OVALI. Welcome everyone. Good morning. I would like to thank all the organizers and I would like to thank my colleague Bülent. I'm happy that we are all invited and I'm happy that we are organizing this Congress in a hybrid format. And as Namık, my colleague, mentioned, today we will be having a session about COVID-19. Our first speaker will be Dr. MAKRIS. And the topic he will cover is an interesting one, which is Twitter and hemophilia. We know that social media is being used very often nowadays, and its effectiveness is increasing. We are really curious about his speech. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Twitter ve hemofili ile ilgili konuşmamı yapacağım. Çok üzgünüm sizlerle birlikte olamadığım için ama güncel koşullardaki durumu hepiniz biliyorsunuz zaten. O nedenle neden gelemediğimi de anlamışsınızdır diye umuyorum. Benim bugünkü konuşmada amacım aslında başarılmış olacak. Eğer Twitter'ı kullanmayanlarınızı bu konuşmanın sonunda Twitter kullanmaya ikna edecek olursam. Ve belki sizler de bunun ilginç bir şey olduğunu düşünürsünüz bu sunumun sonunda ikna olup. Hiçbir şekilde bir açıklamada bulunmam gerekmiyor bu sunumu yaparken. Şimdi acaba biz tıbbi bilgiye nasıl erişiyoruz? Geleneksel olarak baktığımızda bunu kitap okuyarak yapardık. Ama bugünlerde kitaplarla ilgili sorunlar şunlar: yayınlandıkları andan itibaren güncelliğini yitirmiş oluyor kitaplar. Ve bir tıp kitabını bastığınızda genellikle satışı 5000 kopyadan daha az oluyor. Benzer bir şekilde dergiye baktığımızda dergiler abonelik gerektiriyor ve dergiye kabul edilen yayınların kabul edilişiyle genellikle yayınlanışı arasında çok ciddi bir zaman geçiyor ve bu makalelerin çoğu da okunmuyor. Sosyal medya ve özellikle Twitter bu sistemi tamamen değiştiriyor. Çok anında bilgi, inanılmaz çok seyirci ve doktorlar ve hekimler arasında, hekimlerle hastalar arasında da doğrudan ilişki fırsatı var. Ve gördüğünüz gibi pek çok sosyal medya platformu var ve sanırım hepiniz ilk üçünü, en azından Facebook, YouTube ve WhatsApp'ı kullanmışsınızdır. Twitter bunun en altında ama tematik bilgi açısından baktığınızda Twitter bence en iyi seçenek bu sosyal medya araçları, platformları arasında. Twitter'ın başlangıcı Mart 2006 ve yaklaşık takipçisi, izleyicisi 350 milyon kişi. Günlük kullanıcıya baktığımızda 187 milyon kişinin Twitter'ı günlük olarak kullandığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun %20'sinin Twitter kullandığı öngörülüyor. Eminim pek çok kişi Twitter'ı kullanmamıştır katılımcılar arasında ve sizin büyük olasılıkla şöyle düşündüğünüzü varsayıyorum. Twitter'da pek çok zaman boşa harcayabilirsiniz. Gerçekten Twitter çok da gerekli bir şey değil. Tweet atan kişiler benim gibiler. Diğerleri kadar meşgul değiller, yoğun çalışmıyorlar. Ben zaten Twitter'ı hiç kullanmıyorum. Aynı zamanda hiç kimse tweet atan kişileri okumuyor diye de düşünebilirsiniz. Düzenlemesi yok diyebilirsiniz. Herkes her şeyi söyleyebiliyor. İnsanların söyledikleri nasıl yalan haber değil, bundan da emin olamıyorum diye düşünebilirsiniz. Ümit ediyorum bu sunumun sonuna geldiğimizde ben sizleri ikna edebilirim
ve böyle düşünmenin doğru olmadığına sizi inandırabilirim. Bence Twitter gerçekten bilimsel iletişim için hem bilim adamları hem halk arasında çok iyi bir iletişim seçeneği. Eğer Twitter kullanacak olursanız çok daha güncel bilgiye sahip olursunuz ve bunun sonunda da artık bilginin imtiyaz olmadığı kararına varırsınız. 20 yıl öncesinde durum böyleydi. Hastalarınız size gelirdi, hemofili ya da kanama bozuklukları ile ilgili bilgi edinmeye çalışırlardı. Ama artık bu bilgiyi internette buluyorlar ve hızlıca bu buldukları bilgiyi kanıtlar arttıkça güncelleyebiliyorlar. Twitter bu açıdan baktığımızda sağlık alanında çalışan uzmanlarla hastalar arasında ağ kurmak, networking yapmak için de çok iyi bir seçenek. Aynı zamanda eğitim amaçlı da kullanılabiliyor Twitter. Evet, bu slaytta bir takım temel bilgileri görüyoruz. Şimdiye kadar kullanmış olanlar zaten bu bilgilere sahiptir. Ama hiç kullanmadıysanız tweet çok basit ve çok da kısa. Zaten güzelliği de buradan geliyor. Hepimiz pek çok bilginin dolaştığını görüyoruz ve büyük miktarda bilgiyi de okumak istemiyoruz. O nedenle tweet atmak çok daha anlamlı. Sadece 280 karakter kullanabiliyorsunuz. Bunların içerisinde fotoğraflar bulunabiliyor, video olabiliyor, görüntü ya da metin olabiliyor. Bir tweet içerisinde size buna bazı örnekler de vereceğim tabii. Hashtagler kullanabiliyorsunuz. Bir hashtag kullanacak olursanız bir sözcüğün önünde, mesela hemofili gibi bir sözcüğün önünde, burada örneklediğim gibi, ondan sonra arama kutucuğuna girip hashtag hemofili yazdığınızda bu konuyla ilgili tüm tweetleri, yani hemofiliden bahseden tüm tweetleri en yakın dönemdeki en önde olmak üzere bulabiliyorsunuz. Diğer bilmeniz gereken terim ve kullanıcı adı. Herkesin Twitter'da bir kullanıcı adı var ve neredeyse bir e-mail adresine benzetilebilir. Ama benim Prof. MAKRIS ismim. Prof. MAKRIS dediğinizde biri bunu kullandığında beni işaretlemiş oluyor ve ben görüyorum bu yazılanı. Bazıları bu kadar net isim belirlemek istemiyorlar. Mesela BH Words olan kişi Beverly Hunt. Kendisi de Birleşik Krallık'ta bir hematolog. Size isterseniz bir örnek vereyim. Bu 3 ay önce paylaştığım bir tweet ve burada editöre New England Journal of Medicine'de bir mektup yazıyorum. Bunu yazdım. Mükemmel bir vaka raporu, geleceğin tıbbı, 5 haftalık erkek çocuk yoğun bakıma yatırılıyor. 37 saat içerisinde tüm genomu sekanslanıyor, gen defekti bulunuyor, tedavi veriliyor ve hasta alıyor. 6 saat içerisinde semptomları çözülüyor. Ondan sonra da linki veriyorum. Bu link editöre yazdığım mektubun linki. Ondan sonra bir de görüntü paylaşıyorum. Burada kronolojik olarak bebeğe ya da yeni doğan yoğun bakımında yaşananlara atıfta bulunuyor. Sizlere bunun sonrasında ne olduğunu göstermek istiyorum. Aslında bunu herkes görebilir. Twitter ama sizlere beraberinde farklı tweetlere erişimle ilgili veri de veriyor. İşte benim bu paylaşımımdan sonra 3 milyondan fazla kişi bu tweet'i görmüş ve açmış. Ve 147 bin kişi ise bunu tekrardan tweetleyerek, üzerine yorum yaparak ya da beğenerek bununla daha detaylı etkileşime girmiş. Gerçekten uzanımı çok büyük. Eğer tweet atıyorsanız kullanmanız gereken şeylerden bir tanesi bu. Mesela insanların çoğu hiçbir zaman tweet göndermiyor, başkalarının tweetlerini okuyorlar. Tweet göndermek istiyorsanız ama kısaltmanız gereken adresler var. Mesela
burada açık maviyle olan bir İngiliz kılavuzunun linki. Siz bazı programlar da kullanacaksınız. HTTP web sitesi burada ama kısaltılmış olanlar aşağıda gördüğünüz gibi sizi aynı adrese çok daha çabuk bir şekilde ulaştırıyor. Bu benim Twitter sayfam. Şimdiye kadar göndermiş olduğum tweet sayısını, benim kim olduğumu, kaç kişinin beni takip ettiğini, benim kaç kişiyi takip ettiğimi söylüyor. Şu aşamada 10.500 tane takipçim var. Aktivite etkinlik açısından hesabımın Temmuz ayındaki etkinliğine bakalım. 255 tane tweet paylaşmışım. 2 milyon kişi bunu görmüş. 114 bin kişi benim kim olduğuma bakmış, profilimi ziyaret etmiş gibi. Burada da kaç kişinin günde tweetlerime baktığını görüyorsunuz. Neredeyse 200 bin kişiye varabiliyor günlük sayı. Twitter'la sağlayabildiğiniz erişim miktarı inanılmaz. Yani bilimsel bir makaleyle erişebildiğiniz okuyucu sayısının defalarca fazlası. Bilimsel toplantılarla ilgili tweetler paylaştığınızda Twitter'ın yine çok önde gittiğini görüyorsunuz sosyal medya platformu olarak. İST toplantısı 2019 yılında Melbourne'da Twitter elçileri belirledi. Her bu seçtiği 15 kişiden günde 10 ila 40 tweet paylaşmalarını istedi. Melbourne'a gitmeseniz bile toplantının bir tadını bu tweetler aracılığıyla alabildiniz ve slaytların pek çoğunu da hashtag ISTH 2019 üzerinden gördünüz. Ve toplantı ile ilgili tüm tweetleri izleyebildiniz ve buradaki Twitter deneyimi de aşağıdaki makalede daha sonra paylaşıldı. Söz konusu makale metnine baktığımızda toplantı sırasında 2500 tweet olduğunu ortalama günde görüyoruz. Eğer toplantılara gitmiyorsanız, toplantılarda neler sunulduğunu merak ediyorsanız Twitter'dan takip edin. Son derece anında bilgi paylaşılıyor ve ücretsiz bilgi. Başka bir Twitter üzerinde yapabileceğiniz faaliyet, pek çok kimsenin yapmadığı ama başlayabileceğiniz faaliyetlerden bir tanesi bir liste oluşturmak. Yani takip ettiğiniz kişilerde hangi konularla ilgilendiğinizin bir listesini. Mesela benim kendi spesifik listem var. Hemofili, tromboz, yayıncılık, Sheffield Futbol Kulübü'nün adı, kuş izleme ve fotoğrafçılık gibi ilgi alanlarım var. Ve benim hemofili veya trombozu takip etmem gerekmiyor. Genellikle mesela kuş dünyasını izlerken de ya da futbol sezonunda maçlara bakarken de bu bilgileri edinebiliyorum bu ilgi listem sayesinde. Bazı insanlar Twitter'da çok aktifler. Ben de bunlardan biriyim. O nedenle zaten benden bu konuşmayı yapmam istendi. Victor Jimenez Just, Dan Hart, Kate Kerr, Kathy Harrison, bu kişilerden bazıları sağlıkçı olarak. Aynı şekilde hastalardan Brian Mahoney, Clive Smith gibi kişiler de çok aktifler. Bir de organizasyon olarak profesyonel anlamda Twitter hesabı kullanan ve deneyimlerini paylaşan birimler olduğunu da görüyorsunuz. Evet, bu gösterdiklerim dışında organize edebileceğiniz bazı aktiviteler de var. Dünya Tromboz Günü çok aktif. Gelecek ay takip ederseniz onların faaliyetlerini görebilirsiniz. Daha fazla deneyime sahip oldukça TweetUp, Journal Club, Tweetorial gibi etkinlikler olduğunu, topluluklar oluşturabildiğinizi, eğitim alabildiğinizi görüyorsunuz. Eğer Twitter'ın ve tıbbın ciddiyeti konusunda ikna değilseniz PubMed'e gidip bir araştırın.
Ve ben gördüm ki Twitter üzerinde 5690 tane bilimsel yayın var tıpla ilgili. Bu hiçbir şekilde şaka değil, ciddi bir faaliyetten bahsediyoruz. O nedenle sizlerin bu konuya eğilmenizi önermek istiyorum. Kullanmadıysanız şimdiye kadar mutlaka denemenizi önermek istiyorum. Tabii ki her şey mükemmel değil. Bazen bu süreçte de sorunlar yaşanıyor. Çünkü insanlar Twitter'da sizi gelip eleştirebiliyorlar. Bunun bir örneğini göstereyim. Kendime ne olduğu üzerinden anlatayım. İnsanların bazılarının belli bir üreticiye yönelik çok güçlü fikirleri olabiliyor. Çok bunu destekliyor veya eleştirebiliyorlar. Birleşik Krallık'ta kan talepleri konusunda çok sesini çıkaran, olumsuz yorumlar yapan kişiler de olabiliyor. Yatırımcı olarak benzer tutumda olanlar oluyor. Bazen de belli hesapların kime ait olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Aşı ile ilgili de aşı taraftarı ve aşı karşıtı tutumlar olabiliyor. Ben bir tweet'i göstereyim, siz de anlayın neden bahsettiğini. Bu geçen sene benim paylaştığım bir tweet. Demişim ki bu bugünün New York Times gazetesinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki COVID-19 akciğer hasarına yönelik yapılan ilk akciğer transplantını gösteriyor. Benim açımdan en etkileyici kısım akciğer patolojisi. Bu sağlıklı bir kadın 20'lerinde daha önce COVID-19 ile ilgili hiçbir komorbiditesi yokmuş diyorum. Ve New York Times'taki bir fotoğraftan alıntı yapıyorum. Bunun tartışmalı olduğunu hiçbir şekilde düşünmedim bu paylaşımı yaparken ben. Bu New York Times'taki konuyla ilgili öykü bir makalede son derece güzel yazılmış detaylar ve genel halka yönelik iyi bilimsel bilgi paylaşılmış. İşte gelen yorum şu: New York Times'tan gelen herhangi bir veriye güvenmek bir hata. Onların yayınladığı hiçbir şeye güvenmeyin diyor biri. Ben bu saçmalığa inanmıyorum diyor bir başkası ve benim adımı vererek cevap yazıyor. Ben gidip kontrol ediyorum bunu ve Northwestern Üniversitesi'nin web sitesinde COVID-19 hastasında ilk akciğer transplantasyonunun yapıldığı bilgisine ulaşıyorum. Sonra devam ediyor. Çok sorumsuz böyle bir paylaşımda bulunmak diyor birisi. Birisi de diyor ki hiç yan hastalığı olmasından bahsetmekte çok komik. Sanki insanların neleri sorguladığını biliyormuşsunuz gibi güvenilir veriyle ilgili onlara bilgi sunarken sizin gibiler hiçbir işe yaramazlar diyor. Eğer buna inanıyorsan gerizekalıdan da betersin diyor birisi. Başka birisi de diyor ki bu paylaşımı kaldırın. Kendiniz gibi kıdemli bir hekim böyle bir New York Times yazısıyla kendini lekelememeli. Korkutma taktiği, bunlara inanmayın. Bu virüsün en önde gelen problem olması isteniyor. Trump işinden ayrılıp başkası gelene kadar durum böyle olsun isteniyor deniyor. Ben gayet masumane bu paylaşımı yapıp bir yazı ile ilgili yorumda bulunmuştum. Buradakiler Trump'la ilgili bir konuya getirdiler yorumlarıyla. Sanki ben Trump'ın tekrar seçilmesini istiyormuşum gibi bir hava yarattılar. Ben kesinlikle böyle bir şey istemediğim gibi böyle bir imada paylaşmadım. İşte kendi Twitter deneyimim bu şekilde. Olumlu yanları da oldu. Şimdiye kadar hiç Twitter sayesinde olduğum kadar güncel bilgiye sahip olmamıştım. Networking oluşturmak mükemmel. Çok fazla uluslararası arkadaşla tanıştım. Dergilerden, derneklerden konuşma yapmak için çok sayıda davet aldım bu sayede. Yatırımcılarla konuşmak için davetler aldım. Sosyal medya editörlüğü şeklinde bir iş teklifi aldım. Herhangi bir sektörden herhangi bir soruma son derece hızlı cevaplar aldım. Olumsuzlukları zaman alan bir merak. Bazı insanlar eleştirilmekten hoşlanmıyorlar.
toplantıların fotoğraflarını ve videolarını çekmemi istiyorsanız beni en ön sıraya oturtmanız gerekiyor. İyi uygulamalar açısından sizin işvereninizin büyük olasılıkla sizin izlemenizi isteyeceği kurallar vardır. Lütfen gizli verileri veya orijinal verileri paylaşmayın. Hastaların yanlış sonuçlara ulaşmalarını engelleyin. Tweetler kalıcı, siz onları silseniz bile. O nedenle dikkatli olun, kendinizi de hukukla başınızı belaya sokmayın. Evet, ben soldan başladım. 21. yüzyılda yaşıyor musunuz? Evet. İnternet erişiminiz var mı? Evet. Paylaşmak ve öğrenmekten hoşlanmıyorsunuz? Evet. Gelişmeye açık bir zihin yapınız var mı? Evet. Uluslararası temasta bulunmak istiyor musunuz? Evet. Komünist bir toplumda yaşıyor musunuz? O zaman temkinli olun. Değilseniz rahat kullanın. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Sağ olun. Ümit ederim siz de denersiniz. Çok teşekkürler bu konuşma için Profesör MAKRIS. Soruları oturumun sonunda alacağız. Onun için bizimle birlikte kalırsanız seviniriz. Professor Bülent ZÜLFİKAR, pandemic's impact in Turkey to hemophiliacs and those who deliver care to them. We are all very challenged by the media, the patients, we ourselves, and I think Professor Bülent will throw light on this topic. Yes, we're starting again. Hopefully we'll have a healthy, good day. Now, when I saw this lung, I really realized how important what I'm going to talk about is. My speech is about the impact of the pandemic on hemophiliacs and those who treat them. You see those here as of September 15th, 5 million dead almost, and 225 million cases. Turkey, 6,700,000 cases and 60,000 dead. It's ranking high up. In the second slide, this is based proportional to country populations. I want to share the percentages with you. In the US, 12.5% of the total population, in the UK 11%, in Turkey 8%, in Iran 6.5%. Interestingly, for instance, 1 out of 62 cases in the US has died, 1 out of 54 cases in the UK has died, 1 out of 111 in Turkey has died, 1 out of 46 in Iran has died. The average age of the country's population, whether or not care was delivered, there are lots of factors to be considered. Now, April 2020, end of May 2021, this 13-month period, I will talk to you about our patients infected with COVID. Approximately, this is not working again, this pointer. In Turkey, in my own center, 648 cases are registered. Of these, 427 are hemophilia A, 85B, 131 von Willebrand, and 5 factor 11 deficiency. There are other rare factors as well, but they did not get infected. 21 out of 427, 11 out of 85, and 7 out of 131. I'm not doing this wrong, am I? Yeah, there it is. There it is. In total, out of the 648, 40 of them got infected with COVID. When we divide to our registered cases, 6.17. July 3rd, 83 million is the population, 5,400,000 of registered cases, 6.5%. Hereditary bleeding disorders and others, they don't differentiate much. Mostly, of course,
November, December of the first year and April, May of the second year. They were too high. Age distribution in hemophiliacs, 1949 is the weighted group. One or two from the other age ranges. Underlying causes in the young group: asthma, FMF, hypertension below 20 years of age, 50 years of age, obesity, thyroid disease, diabetes, hemophilia B, case intracranial shunt, von Willebrand, cardiac valve insufficiency, celiac diabetes, hypertension cases. So there are some underlying cases, of course. In our patients, 21 hemophilia A, only 2 admitted, no one in ICU, no hemophilia B in ICU, and bleeding is extra apart from hemophilia, extra hemarthrosis in 2 cases. There is lung and anal, as we can see, there's ophthalmic bleeding and anal bleeding. All of them have recovered. About their treatments, mostly, as you can see, the cases of the 21 cases, 5 of those are inhibitor cases. There are those on prophylaxis. There are those on demand treatment. 2 out of 3 inhibitor. 1 is without inhibitor. Fitusiran using cases. Factor use. Most of the non-inhibitor ones are on prophylaxis. 4 on demand in hemophilia B. Of the 11 cases, you see the distribution in von Willebrand's, usually on demand treatment cases. This was the survey we reached them through. In our patients and in our physicians, we say throughout the pandemic, hemophilia and similar problems, did you have bleeding, swelling, pain, and increase or reduction in clinical findings? What changes have you gone through? Please report. Second question is, during the pandemics in general, when you consider it, what sort of changes have happened in your treatment? Please inform us of those, and we gave the options. Third question, we say, as you can see throughout the pandemics, hemophilia and hereditary bleeding disorder patients such as yourselves, has anything happened that will impact your adherence to treatment? So please report your opinion. And last question is, can you score your anxiety? How anxious did you feel? So it was a 4-question survey. Hematologists, 35 of them gave feedback. All of them were doing hemophilia treatment and follow-up. We saw COVID cases and hereditary bleeding disorders, 40, mostly A, B, and 7 von Willebrand were there. Also, 30 of them were without COVID. Now, hematologists, who were they? 35 hematologists, 23 were male, 12 female colleagues. 27 pediatric hematologists, 8 adult hematologists. Here you see their seniority. Generally, moderate seniority. They've been in this area for 15 years, 4 of them less than 5 years, and 10 of them have been involved in the area for more than 15 years. Now, here's what we asked them. During the pandemic, the problems they have encountered, the physicians, and what is the common assessment? Frequency of bleeding due to immobility, increase in bleedings, changes in treatment dosage, social isolation, many things. Now, as you're going to be seeing here on this graph freely, there's anxiety in the foreground. It's quite high. Social isolation is there, mood changes. Again, because of immobility, increase in bleeding. These are, and we developed those into 2, medical and social psychological problems. Medical problems is, of course, led by bleeding due to lack of movement, joint damage, dose change in treatment, and increased frequency in bleeding. Ranks 4th. Social psychological factors. Social isolation ranks number 1 as expected. Weight gain, excessive weight gain, emotional changes, mood changes, and anxiety. Okay.
Is this related to the seniority of the doctor? Yes. In general, as seniority increases, anxiety increases, and this anxiety is not only for the doctor himself or herself, but the anxiety of the patients increase as well. Pediatric or adult hematology, does it contribute to anxiety? No. No. No difference between being a pediatric or an adult hematologist. Now, this is important here. Now, the anxieties of the patient and the physician, how are they? The blue ones are hematologists. The yellow ones are hemophiliacs. In hemophiliacs, the low anxiety. In those who say none, no anxiety, hemophiliacs are more. But less anxiety equal, normal level, more in doctors. Excessive anxiety is more in patients. Moderate anxiety is more in physicians. Bleeding status and information source relationship. Have we been able to perceive bleeding correctly? That's what we tested. What do the hemophiliacs say? For instance, 62% of them say no bleeding, but 20% of the hematologists said no bleeding. Number of patients who report high bleeding are this much. 22% say moderate level bleeding, but in physicians, 45%. The perception of the physician and the perception of the patient about bleeding are different. This graph shows it better. Those who say no bleeding, patients mostly say no bleeding. They perceive themselves as non-bleeders, whereas our perceptions as physicians consider that bleeding. They don't agree. Less bleeding, physicians report more, patients less. In moderate level, again, physicians are more anxious. Is the relationship between this and the pandemics? Are these bleedings about pandemic or other conditions of the patient? Now, pandemic and the relationship with bleeding. Hemophiliac individual and the physician. No bleeding, 75%, the other close to 50%. Little bleeding, moderate level. This time, the physician is considered significantly more bleeding. Now, here's what we asked. COVID and non-COVID patients, 40 and 30 people. Has your bleeding increased is the question. Of the 40 patients, 5 say yes, more bleeding, 35 say no. In non-COVID ones, 20% say it has increased. Have you gone on demand instead of prophylaxis? 30% of 40 have left prophylaxis and have transitioned to on demand. Of this 12 on demand, 2 of them bleeded more. In non-COVID ones, 11 of the 30, 37%, they left prophylaxis, and of those who left prophylaxis, 4 of those overbled. Are you less mobile? 73% of the COVID ones and 83% of non-COVID ones say yes, we're less mobile. When there's immobility, has there been increase in bleeding? 5 of the COVID ones and 8 of the non-COVID ones have said yes, there's more bleeding. Have you had challenges in procuring products? No. And as you know, the ministry has helped out in that. They have rapidly taken precautions that everybody could have access to medication. In this graph, the 35 who did not bleed more and 12 who went on to on demand, and 4 of those there's more bleeding. 29 cases moved less, and in 5 of those there was more bleeding, and this is the non-COVID ones. Of course, when we see those, we put a coronavirus vaccination guideline on the website. The point that we're at September 2021 figures, 49% have taken dual dose medications. So 49% have taken 2 dosages, 62% have remained in 1 dose vaccination. This is the picture we face, but as I said just now, daily deaths and number of cases are still quite high.
Therefore, we need to talk about coronavirus. Okay, my conclusions. There is no difference between the rate of contracting COVID-19 infection of those with hereditary bleeding disorders and the total population. Similar relationships exist. During the pandemic period, those with HBD, when we look at their problems, we can say they did not experience problems different from the total population. Hematologists treating HBD were concerned both for themselves and for their patients that they've been monitoring. And although access to vaccination has become easier for those with HBD, their approach to the vaccine is the same as the rest of the population. Of course, as a result, in conclusion, come on, kids, we go to vaccination. And Professor Haluk Zülfikar, I would like to thank him for his contribution for editing the survey and data analysis, and our professors who have filled out those surveys and sent them back to us. Thank you to them. And I would like to thank Dr. Başak and Nurcan for their collaboration. Thank you. Thank you. We'll take the questions later. The last speaker will be Zühre KAYA, who will be speaking about coagulation tests during COVID-19. Esteemed moderators, dear participants, I'd like to thank the organizing committee for their kind invitation. I'll be speaking about coagulation tests and the change in coagulation tests during COVID-19. So this is the outline of my presentation. I'll mainly speak about coagulation tests and change in coagulation tests after the COVID-19 infections, but I'll also speak about whether there's a change in coagulation tests after COVID-19 vaccination. And as the previous speaker mentioned, I'll be speaking about COVID-19 infection and the vaccination and the relationship with hemophilia. So I'll start with the impact on coagulation after COVID-19. The virus causes micro and or macro thrombosis in arterial and venous systems, and the prevalence of venous thromboembolism varies between 10 to 35%, but in autopsy work, it may go up to 60% in Europe due to microthrombosis and microthrombosis. And as you know, the virus gets settled in the respiratory tract, and there's a droplet, and this is a zoomed image of the air droplet. And there's the spike protein, which gets involved in the upper respiratory tract mucosa. And when it advances into the lower respiratory system, it gets involved in the type 1 and type 2 alveolar epithelial cells and in arterial smooth muscle cells, and it penetrates into the cell. Once it penetrates into the cell, the alveolar macrophages actually provide the first immune response. IL-7, 8, and 9 are released, and type 1 interferons are also released simultaneously. And this also activates the complements, which is an important part of the immune system. And of course, there is the manus-binding lectins, which activates the complement system. But of course, in the first 24 hours, the activation of these are more common, and the inflammation is contributed greatly by this. And cytokines and interferons and the complement pathway are activated at the same time when the number of viruses activated and penetrating into the cell is great. Then other complement pathways are also activated.
And this uncontrolled activation causes endothelial damage, common endothelial damage on the alveolar surface and the capillary surface. And as a result of this damage, vascular permeability increases, and neutrophils, monocytes, and basophils and platelets get concentrated. How about the blood count? In the early phase, there's hyperphenologemia, and then what happens? The monocytes are also involved, and they get activated, and tissue factor activation increases. If the endothelial damage is there, then factor 7 is converted into activated factor 7. And when the infected cells die, then there is the debris that results. And the nucleic acid is released as well after cellular death. And then from fibrinogens, the production of fibrins is the case. And the plasmagen activating cells actually inhibit plasmin production from plasminogens, and then there are aggregates that are created. So inside the alveoli, there are fibrin pathways, and in capillaries, the view is the same. But since there's common endothelial damage, this impact is somehow limited. The protective impact is somehow limited. And also, a lot of factors are released here. And there's an ultra-large glomerular and factors are produced. And after that, neutrophils create the neutrophil extracellular traps. And once nets are released, then these are very common. And von Willebrand factor, ultra-large VWF factor is also very common then. And we have microthrombosis. And then to compensate for them, urokinastic plasmagen is released. And there is a great increase in D-dimer. So to remember Charles triad, when there's an infection in the medium, in the environment, then in the entire lung, then there is vasoconstriction, stasis, and then to compensate endothelial cell damage, there is hypercoagulability. And of course, this is done to prevent systemic circulation. But is that really the case? Of course, microaggregates can help mutations, but as you know, the lungs are responsible for gas exchange. If this doesn't happen, then this results in pneumonia and ARDS and secondary hypoxia. But the virus never stops. In the immune system, it causes a paralysis. It paralyzes the system on T lymphocytes. There's the TNF-alpha receptors, and spike proteins just stick to those and cause T cell deficiency and harm on T cells. And then T cell depletion and exhaustion is what follows. Then going into thymosis, it causes atrophy, and then this results in lymphopenia, and T cell impairment and dysfunction also follows. These are the 4 ways of depletion and exhaustion of lymphocytes. But when this is the case, all the burden goes on to the natural immune system, like neutrophils and macrophages. And then comes the terrible cytokine storms. So cytokines are released to cope with the virus, but this causes multiple organ dysfunction. And then this results in common consumption coagulopathy. And here, fibrinogens decrease, D-dimers increase, and ASE is over 5. And mortality also increases, unfortunately. In a recent study, in the first 7 days,
after infection. If the immune system can cope with it in the first 7 days, then that's fine. But if that's not the case, starting from day 10, D-dimer increases significantly, and fibrinogens actually decrease significantly. And these are severe risk factors. And this is the inevitable result. Close to day 14, there's ischemia, and then mortality and morbidity is what follows. So on that, COVID-19 infection, considering thrombotic and thromboembolic complications in a meta-analysis, 14,866 patients are included, 15 at TE, and out of 4,000 plus patients in 28, there was pooled DVT prevalence. And these are just some of the thromboembolic dysfunctions. What if the patient goes into ICU? How does embolism carry on? 1 out of almost 2 patients have thromboembolic issues, 78% pulmonary embolism, 6.6 strokes, 2.6 arterial thrombosis, 4% deep vein thrombosis, and unfortunately 14% result in CV death. As a result, in conclusion, 6-to-1 natural immune response and endotheliopathy and hypercoagulability is what follows. And then in coagulation tests, there's a change. And with hypoxia and microthrombosis, pulmonary embolism and ERDS are what we should be careful with. And we should check fibrinogens, platelet count, and D-dimers and PT-INR. If there's an anomaly, then in the ICU, we should closely monitor the patient. If not, then we should be monitoring the patient, following up with the patient. This is infection. How about vaccination? In terms of vaccination, are there any studies in the literature? For mRNA vaccines, BioNTech, Pfizer, and Moderna, we have some studies. And for AstraZeneca and Johnson & Johnson, there are some very elaborate studies. For Pfizer, BioNTech, we have in 2 patients thrombolysis, and in Moderna, these are the results. In Johnson & Johnson, there are 3 cases of that. And AstraZeneca is unfortunately notorious. About 58 cases are reported, and 22 resulted in that. Almost 1 out of 3 cases resulted in that. But in most of that cases, heparin anticore was positive. This antiplatelet factor 4, what does it mean? Induced by vaccine, we have the immune thrombotic thrombocytopenia, or VITT. And how does the vaccine cause this? We administer heparin, and this is considered to be the cause here. But after vaccination, in the recipient cells against proteins, the protective antibodies create a natural immune response and reduces mortality and hospitalization. But the spike proteins in the virus, when I hold on to EC2 inhibitors, then platelet factor 4 protein is released from activated platelets, and this PF4 protein activates platelets and causes a complex, and then results in the breakdown of platelets. How are we going to diagnose this? The onset is between 4 and 20 days after vaccination. There are persistent and severe headache, focal neurological symptoms, seizures, blurred vision, shortness of breath, chest or abdominal pain, swelling and redness in the limb, pallor and coldness in the limb. These are just some of the symptoms. And then this may be followed by CBC. Platelets are also what we should be monitoring. So if VITT results in mortality in 1 out of every 3 cases, then is there a dilemma for clinicians and patients? On AstraZeneca webpage, there's a description based on AstraZeneca vaccine. Thromboembolic cases are 4, and the prevalence is 4 in 1 million. Considering birth control pills, in 1 million women, it's 500 to 1,200. Smoking, it's 1,700.
and in COVID infection is 165,000 cases. So it's stated that AstraZeneca is more advantageous, in terms of vaccination, and AstraZeneca is one of the notorious vaccines. That's why, considering other vaccines, the situation must be better in terms of coagulation impact after vaccination. How about the impact on hemophilia? Actually, the previous speaker, Bülent, talked about that in 40 cases, in 60 cases, in terms of congenital hemorrhagia. There's a study from Iran, 14 asymptomatic patients, 38 had mild symptoms, and only 9 were hospitalized. There is no ICU, and there's no mortality. So in patients with congenital hemorrhagia diathesis, the hypercoagulability impacts could be prevented, and thrombosis could be prevented. And whether against COVID-19, there is some protection considering these results. In another study of 9 cases, most of the symptoms were mild or the patients were asymptomatic, and just 1 or 2 patients had thromboembolysis. So the prolongation in APTT, if there's prophylaxis and it goes up to 30, 40, factor 7, 8 levels go up to 30, 40, it's normal. But of course, inhibition should be considered if this is not the case. And considering the dimers, in regular prophylaxis patients, there is no increase. And in bypassing agent patients, there is no increase as well. Hemophiliacs, or patients with congenital hemorrhagic patients, of course, there are COVID-19 infections, but most of them received inpatient treatment, and prophylaxis continued without interruptions. And if hospitalization is required, if ward care is required, ICU is required, then factor 8 levels should be, and factor 9 levels should be maintained at certain levels. In emphysema patients, there are some recommendations as well. If there's ICU hospitalization, then factor 8 and factor 9 should be administered. Should we vaccinate hemophiliacs? Yes, definitely. But how? For COVID-19 vaccine efficacy, since we do not know this, intramuscular vaccination is recommended. If severe hemophilia and residual factor level is less than 5%, then the vaccine should be administered 24 hours ago. And before 24 hours before vaccination, prophylactic factors should be administered. And for long-term FIX, 48 hours administration is recommended. For those on emicizumab, prophylaxis is not recommended. And at least 10 minutes of pressure should be applied on the vaccination side. Thank you very much. Vaccine will save lives. Thank you, Zehra, for this nice presentation. Any questions for the speakers? Are there any questions to Professor MAKRIS on his presentation concerning Twitter and hemophilia? There's a question from the floor. Hello, good morning. Serra Sezgin is my name. Should I ask in English or Turkish? You can ask in English if possible, so we won't lose time. The question will be coming. So, in Turkey, considering we worked on Facebook communication on hemophilia, so we can relate that to Twitter. My question to Dr. MAKRIS is as follows. In terms of non-profit organizations, federations, societies, and their presence on Twitter and social media, and their posts on Twitter and social media, maybe not as a scientific finding, but what's your insight into such exchanges and posts in terms of communication on hemophilia, and to prevent any miscommunication on hemophilia? What do you think on the action and posts of non-profit organizations on Twitter and social media? Thank you.
Teşekkür ederim soru için. Güzel bir soru. Uluslararası non-profit kuruluşların, kar amacı gütmeyen kuruluşların hemen hemen tamamının Twitter hesapları var ve çok sık bir şekilde Twitter'da paylaşım yapıyorlar. Açık konuşmak gerekirse Dünya Hemofili Federasyonu'ndan olsun ya da EHC'den olsun bir tweet gönderildiğinde bunun güvenilir olduğu düşünüyor tabii ki. Diğer paylaşımlar açısından düşünecek olursak bir paylaşımın güvenli olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Burada tweet atanın kim olduğu tabii ki önemli. Örneğin bir kişi düzenli olarak tweet atıyorsa siz mesela 5000 takipçisi varsa bu kişinin ve daha önceki tweetlerini görmüş ve güvenli olduğunu düşünmüşseniz o güvenlidir. Ama ismini paylaşmayan, takipçisi çok olmayan, mesela 20 takipçisi olan, daha önce sizin güvenilir bulduğunuz tweetler atmamış kişilere tabii ki onların tweetlerine birazcık daha dikkatli yaklaşmak, temkinli yaklaşmak gerekiyor. Sonuçta bu kuruluşların paylaşımlarına güvenle bakmak gerekiyor. Teşekkürler Doktor MAKRIS. Benim size bir sorum olacak. Twitter'da bir makalenin tam metnini yayınlarsanız acaba burada bir telif hakkı açısından bir sıkıntı olur mu örneğin? Evet, yine güzel bir soru. Son dönemde bildiğiniz üzere COVID-19 ile ilgili yayınlar serbestçe dolaşıyor ve paylaşılıyor. Bu açıdan baktığımızda COVID-19 ile ilgili herhangi bir şey paylaşmakta hukuki açıdan bir sorun yok. Ama diyelim ki Journal of Thrombosis and Hemostasis'ta yayınlanmış bir yayın varsa ve COVID-19 ile ilgili bir yayın değilse bu, açık erişimli bir makale değilse yayınlayamazsınız. Açık erişimli bir makale ise yayınlayabilirsiniz ama öyle değilse bir takım rakamlar, bir takım istatistikler paylaşabilirsiniz ama tam metnini paylaşmanız söz konusu olamaz. Teşekkür ederim. Another. Yine Doktor MAKRIS'e. Bilimsel açıdan Twitter'dan yayınlanan, paylaşılan sonuçların bilimsel açıdan kabul edilebilir olduğunu düşünüyor musunuz? Bunu söyleyebilir miyiz? Benim paylaştığım sonuçlardan bahsediyorsunuz. Hayır, genel olarak sosyal medyadan bahsediyorum. Yani veri toplama yöntemleri itibariyle düşünecek olursak, hani anladığım kadarıyla Twitter'ı çok sık bir şekilde kullanıyorsunuz. Benim sorum verilerin güvenilirliğiyle ilgili. Twitter üzerinden toplanan verilerin güvenilirliğiyle ilgili yani. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü bilimsel açıdan oldukça güç olduğunu düşünüyorum bu verilerin güvenilir olduğu konusuna inanmanın. Oldukça kafa karıştı sonuçlar olabiliyor çünkü. Evet, sorunuzu şimdi anladım. Ben Twitter'dan hiçbir zaman veri toplamam, veri almam. Çünkü söylediğiniz gibi birçok kişinin paylaşım yapan birçok kişinin arkasında aslında kim olduğunu bilmiyorsunuz. Sahte hesaplar da olabilir. O yüzden hiçbir zaman anketlerimde ya da yayınlarımda Twitter'dan alınmış verileri bilimsel veri olarak sunmam. Bu bakımdan güvenemezsiniz tabii ki. Twitter sadece bilginin yayılması anlamında güzel bir kaynak. Güvenilir kaynaklardan alınmış, yayınlardan alınmış bilgilerin paylaşılması açısından güzel bir kaynak. Ama tabii ki bilimsel toplantılara gidip biz yorumlarımızı orada yapıyoruz. Ama Twitter'dan veri toplamak söz konusu değil. Twitter'dan alınmış herhangi bir verinin bu açıdan güvenli olduğunu düşünmem. Benim paylaştığım sonuçlar temel olarak kaç kişinin işte paylaşımlara baktığı vesaire ama bilimsel açıdan tabii ki bu çok da önemli olmayabilir. Popüler olabilir ama bilimsel olmayabilir yani. Evet, teşekkür ediyoruz Profesör MAKRIS. Başka soru yok şu an için. Katkılarınız için de teşekkür ediyorum. Kongreye katılımınız için de teşekkür ediyorum. Teşekkürler Doktor MAKRIS. Rica ederim. Presenters. I have a question to the second speaker, to Bülent.
that was a good presentation. I was really happy to hear it because we had difficulty in having access to certain data, and he shared it with us. So between hemophiliacs and COVID-19 patients and infections, there's a correlation. Say the patient had some lag with prophylaxis. So do you think not seeing a physician on the pre-scheduled time could have an impact on the results, you know, on a negative impact? In 1.5 years' time, I have seen only 2 or 3 hemophiliac patients because they were afraid to come to the hospital to see their doctors. And even if they had bleeding, you know, they had some prescription, but they didn't come and see their doctors to have alterations in the dosage or, you know, for some other purposes. So I believe the ministry miscalculated the issue. So the ministry should have ensured that hemophiliac patients could not go to pharmacies to get their prescriptions without seeing a doctor during COVID-19. What do you think about this? So in Istanbul, what we did is that once we got the Social Security institution approvals for bleeding disorders, they should definitely get to us. So we always prescribe the additional prescriptions after seeing the patient. For prophylaxis, there was a routine practice, as you said, but we cooperated with the Chamber of Pharmacists in Istanbul to prevent that. But you're right, there has been such cases as you mentioned. So there are some commonalities between COVID-19 and Crimean Congo hemorrhagic fever. Activation of macrophages and cytokine discharge are just some of them. Maybe 10 years ago, in terms of Crimean Congo hemorrhagic fever, I delivered an oral presentation in a congress. So we didn't have infection specialists. So for physiopathology, metoprolol at high doses were discussed, and plasma and AWIC were just some of the treatments. So without any antiviral treatment, we didn't have any mortalities, any cases of mortality in this hemorrhagic fever. But, you know, as far as I could follow from the media, the ministry constituted a medical team, a scientific team, but how many hemophilia specialists were there in it? You know, fibrin deposition and macrophage activation and many other factors and reasons were discussed. But, you know, anesthesiologists and some other specialists were responsible for these patients. How about hematologists? You know, by checking the dimer or based on that, how the dose of steroids were adjusted, and anti-aggregant aspirin treatment, was that administered? That was all based on speculation, the number of cases, how many patients were on aspirin, for instance. Hematologists were not consulted, and maybe there could have been some cases of mortality. Hematologists should definitely have been a part of the scientific team. Thank you. So we have to close the session now. The organizers are warning us. You can ask further questions outside in